recently a group at Oxford published a review article, and it seems this ended with a single disease. So some patients may develop a post-chronic syndrome, and some of them may be similar to AQT4 IgG. As I mentioned at the beginning of my talk, AQT4 IgG positive NMSD, as you see here, in AQT4 IgG positive NMSD at all. So it seems double negative, and we talk about the model. So unlike NMSD, the antibody titers low, and if the patients do not. Thank you so much. My name is Dr. Wajid Zia. I'm a clinical psychologist from the UK. I have an interest in neuropsychology and in the treatment of complex neurodegenerative and treatment-resistant disorders. First of all, it's wonderful to be with the people of Morocco, a fantastic place where ideas can germinate and new possibilities can emerge. 2 points I would like to share with my esteemed colleagues and with the audience is, one, that disease and disorder carries a pharmaceutical component, but there is another important component, which is hope, connection, and imagination. Why? These abstract things are important because they create the space in the mind for possibilities and growth and neurogenesis. That means one brain cell connecting with another, and that is what's possible. So do not give up hope, do not give up possibility of things getting better, and please share my details. Wherever we can help, we will do so. Thank you again. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم كلكم معنا في الدوزيام برين ويك ولا الأسبوع الثاني للدماغ الإفريقي والشمال المتوسطي. دونك أنا جو سوي دكتور بحري هاجر، جيت معكم من سي اش يو نتاع مراكش، ومرحبا بكم. كيف قلت لكم بالنسبه لعلاقتي بهذا ليفينمون، انايا مقيمه طبيبه مقيمه بالمصلحه نتاع امراض الدماغ والاعصاب المستشفى الجامعي محمد السادس، اللي كانت الفكره ديال الاستاذ نجيب كيساني باش ننظموا هذا المؤتمر في النسخه الثانيه بمدينه دمنات، باش نهضوا شويه بهذه المدينه والمؤهلات الثقافيه والطبيعيه والبيئيه ديالها. فريمون دارت ان هذا ليفينمون ينجح بزاف، وتنتمنوا النسخه الثالثه نديروها في مكان حتى هو يكون في منطقه زوينه في المغرب. كل المغرب ديالنا زوين الحمد لله، ومرحبا بكم مره اخرى. شكرا بزاف. My name is Mauricio Olaga Aguirre. I come from Colombia, South America. It's a pleasure to be here because I have learned so many things. The culture is amazing. I'm really happy to share some knowledge with important people, and this is Brain Week High Level Congress. So I think it's not going to be the last time to be here. I'm so happy, and I would like to say thanks to Dr. Nayib and all the committee organizing from the Brain Week. Thank you very much. حسن هرقون، كاتب العام ديال الائتلاف المواطن الجمعوي لأمراض العصبية والنفسية. احنا تنتواجدوا اليوم في اليوم الثالث ديال المؤتمر الإفريقي والمتوسطي لأسبوع الدماغ، واللي هو النسخة الثانية بعد النسخة الأولى اللي كنا درنا في مدينة مراكش، واللي لقات واحد النجاح باهر. واليوم حنا راه كتشارك معنا 50 دولة في هذا المؤتمر الثاني، واللي هو صراحة حضرت ليه أسماء وازنة في الميدان ديال الأمراض العقلية وأيضا ديال الجهاز العصبي. وكانوا 4 ندوات اللي هي جد مهمة اللي كنا خصصناها للعموم. الندوة الأولى راكم حضرتوا معنا لها البارح اللي دارها الدكتور تيال، والندوة الثانية اللي غتكون اليوم وغيديرها الأستاذ الكيساني اللي هو رئيس المصلحة ديال هذا ورئيس المصلحة ديال الجهاز العصبي، وأيضا رئيس هذا المؤتمر يعني في التنظيم ديالو. وغتكون عندنا ندوه ثالثه اللي غديرها الاستاذه مندي، ومن بعد غادي يكون عندنا الاستاذ السليماني اللي غادي يجي من فرنسا وغيدير حتى هو هذو الندوات العموميه. وكما كتشوفوا راه شاركوا اسماء بارزه، وعندها واحد الصيت كبير في هذا العالم كرئيسة المكتب العالمي للصرع اللي جات من أمريكا، وأيضا كاينين أساتذة اللي جاوا من دول أخرى. يعني حيت المؤتمر حنا كنقولوا إفريقي متوسطي، ولكن هو راه عنده بعد عالمي.
voilà, ومرحبا. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa encontrar gente pues tan amable, conocer esta cultura y obviamente en esta Brain Week ha sido algo especial porque he aprendido mucho, me voy con bastante conocimiento de gente experta en los temas, indiscutiblemente con una muestra cultural importante y obviamente el placer de hacer muy buenas relaciones y nuevos amigos. Estoy muy contento de poder mostrar lo que se hace en mi país en epilepsia y en demás enfermedades neurológicas, y bueno, aprender de todos los presentes. And patients who can't imagine recovery, they don't seem to be able to recover. And this is not correlated with the complexity or the comorbidity of the disorder. Okay, and I will just hand over to Dr. Zia, who will go more into the neuropsychological treatment model. Demnat suffers a lot of hard work with me on a daily basis, and we were working on this presentation until quite late. So, what a wonderful job! Thank you so much for everything that you do, not only for our organisation but for the patients under our care. So, would you like to carry on assisting me? Thank you so much. Let's do this. Can we go to the next slide? So, this is a treatment model that is an evolution, as I said, which emerged from a theoretical proposition that we first proposed in Cambridge, which was combining biophysics, so theories of physics, to the application of understanding how the brain works, behaves, and manifests. So we are not really looking at singularity or regional specific functionality. We are looking at it as an organism, as a system, and I think Dr. Abdullah touched or high intensivity, but what about this escalating? How to deal with the risk of rebound when we de-escalate treatment, and what's your experience about that? Thank you. Very important question. I haven't covered that because it's not part of the remit House has to talk about. But there are some patients who have been on high efficacy disease-modifying therapy for years, and for some reason they need to de-escalate. And this tends to happen for two reasons or three. One, because of side effects and potential complications. You have patients on metolizumab, they've developed a C virus antibody positive, so high that you don't want to risk. Even the extended dosing, you may have to stop. Secondly, some of them you have to stop if they want to get pregnant because the drugs are not licensed in pregnancy. Thirdly, there are those that may not be effective anymore on the patient. Therefore, you have to stop the treatment and then consider other options. Of MS. Donc il n'y avait pas d'effet démontrable de la canicule sur les admissions et sur le renforcement des symptômes à Besançon. Il y a une étude aux États-Unis où on a constaté de manière rétrospective, comme vous le voyez sur cette diapositive, on a constaté qu'il y avait certains endroits où le management de la canicule avait provoqué des hospitalisations accrues, et vous voyez, ça se passait dans le sud des États-Unis, et la partie qui était la moins, où il y avait le moins d'admissions, le moins de critères, c'était dans l'ouest. Alors peut-être que les conditions climatiques étaient différentes, enfin il y a un certain nombre de limitations. Diapositive suivante. Alors ce qui nous est paru, pourquoi nous avons fait cette étude? Nous avons fait cette étude qui était une revue de la littérature pour montrer d'abord qu'il y avait très peu de données et que ces données, il y avait très peu de données en Europe. Il y a évidemment des données qui sont dans des pays qui connaissent la chaleur, qui connaissent les canicules, qui sont des pays tropicaux ou subtropicaux, ce qui est par exemple le cas du Maroc, où vos patients sont des patients qui s'adaptent de longue date aux canicules. Alors, l'adaptation est une adaptation physiologique, donc la qualité du sommeil n'est pas impactée par la chaleur, alors que dans les pays occidentaux, enfin dans la zone tempérée des pays européens et aux États-Unis, l'effet de la chaleur se traduit par une canicule qui, elle, va avoir un effet rapide sans que les patients aient eu le temps de s'acclimater.
Vous avez maintenant une température qui est inhabituelle, mais qui va permettre de vous adapter à ce qui vous attend cet été. Et si cet été vous avez 10 degrés de plus, vous serez déjà physiologiquement préparé. Ce ne sera pas notre cas en Europe. You get it. The challenge for us, in Scotland, in Glasgow, of course, is the following: you will, if you will experiment heat waves, it will be really a challenge for most of your patients, suppose patient in UK, because they had no time to adapt. So the question is how to adapt people to face brutal heat wave. And one of the solutions is coming from people studying physiology by soldiers and by athletes. And they showed this, if these people are exposed 10 days before, they accommodate well, better to what will, to any heat wave. And so our question is now very important. How can we prepare patients, for example, having MS, to such an issue? Donc la question fondamentale est, est-ce que nous pouvons proposer à nos patients neurologiques qui sont vulnérables, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que nous pouvons proposer des solutions qui existent et qui ont été expérimentées chez des sujets sains, donc des soldats, des athlètes, qu'on a préparés à faire face à la canicule. Et c'est ce qui s'est passé par exemple en Angleterre. Les soldats qui sont allés en Irak, on les a mis dans une tente, on les a exposés pendant 1 heure, 1 heure et demie, des bataillons entiers de soldats pendant 10 jours avant de les envoyer en Irak, pour qu'ils soient adaptés à la chaleur qu'ils allaient prendre, ou les 15 degrés de plus qu'ils allaient avoir en Irak. Donc la question est, pouvons-nous proposer ceci à nos patients neurologiques en dehors de tout ce qu'on peut déjà faire? Voilà. And I think it's really a challenge. Multifactoriel. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le facteur toxique, le facteur stress psychologique, as mentioned by Dr. Wajid? Donc peut-être, est-ce que c'est pas la multitude de tous ces facteurs qui fait que les patients s'aggravent? So just my question was, because you talked about the heat, 45% of patients worsen it during the heat period and 30% in cold period, but because of physiopathology of MS is so complex, maybe are there other factors like pollution, like stress? So maybe all these factors maybe show that these patients will worsen. What we know about this is very few things. What is clear is the elimination of the axons, as you know, as everybody knows, and so the action of heat is explained by the action on the speed of the in the axons. This is the main explanation. But as I saw in many articles, there is some doubts, and also it's not a really good explanation to consider this. But if we think about the electrolyte and the role of calcium, sodium, and the exchange, we can hypothesize that this may be an action and a way to explain what is occurring with MS. And I think also that MS has not only one explanation, as you pointed, but it would be interesting to compare what is happening in patients with MS and as a patient and NMO, which is a different physiopathology, even if the clinical expression is the same. Donc, on peut se poser la question de la physiopathologie qui n'est pas tout à fait bien connue, mais on peut évidemment impliquer la propagation axonale de l'influx nerveux. C'est comme ça qu'on explique un petit peu ce qui peut se passer. Bon, ça tombe sur le sens, puisqu'il y a une démyélisation, qu'il y a des phénomènes d'électrolytique qui permettent d'expliquer la propagation de l'influx nerveux dans les axones. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Donc ce serait peut-être intéressant, effectivement, là encore une fois, de comparer de ce qui se passe dans une maladie qui est soi-disant auto-immune, ce que je ne partage pas tout à fait comme hypothèse et qui concerne la sclérose en plaques, par rapport à notre maladie qui est la MNO, où là, on connaît beaucoup mieux la physiopathologie, de comparer ce qui se passe lors d'une exposition à la chaleur. C'était ma réponse à la question. Impact of global and environmental facets and the emergence of complex neurological disorder.
It's interesting to see that transitional loading doesn't happen just psychologically and neurologically, it's happening physiologically. It does seem to me that there is something about climate change and the capacity of the organism or individuals themselves to adapt, or the correlation between the speed of change to the speed of adaptation. The speed of change is winning the race, it seems. So I think it'll be interesting to get your thoughts on how to moderate physiological impacts of transition that encompassed by climate change. Thank you so much. The physiological adaptation to heat is one aspect. The second is the adaptation to heat waves. So clearly, when you have a heat wave in a temperature climate, it's very complicated to adapt because we have not the physiological adaptation. So there are two words in English to distinguish these two cases. The one is a physiological adaptation, is acclimatation, and the other one is acclimation, which means you have to use technical methods to acclimate a little bit quicker. And in this case, it's what I explained. It is very interesting to consider an exposure, short exposure, 1 or 2 hours per day during 10 days, to help the body to adapt quicker as it was naturally occurring. And this is exactly the speed of this acclimatation, because we have the complication related to heat waves is heat stroke, and to manage this risk, you have to adapt very quickly, people. And this is, maybe this should be tested. Why not in Scotland? It should be very interesting to test people with, and as you know, you are in an area where there is a lot of MS in the Orkneys. You have one of the highest prevalences in the Orkneys in close to Scotland, in the north of Scotland. And one of my colleagues is very interested in this, what is happening there. So, but I do not know what is happening if we have heat waves in Scotland. It's not a very usual, I suppose. We are a little bit protected. Essentially driven by declination. And one of the neuropathic or the nociceptions related problems related to that is that higher sensitivity to the heat. So is there a correlation between patients suffering from heat with this fatigue exaggerated by the heat and the pain they could express? Did you observe something, or it's completely separate phenomenon and it doesn't work the same way? And pain in MS. But it's what I pointed, it's very important. If you would have some clinical facts related to this aspect, because nobody was interested in this. It means nobody in the Western country had to deal with the climate change until now. I'm very surprised to see that my American colleague are now, since 1 or 2 years only, aware of what can happen with the climate change. At the level of the American Academy, there is still no communication about this aspect. So we wish to arouse your interest in that field, and you can do the job much more better than in Europe. Je peux parler sans français. Je crois qu'aussi, vous pouvez, bon, comme vous travaillez avec Lancet, etc., c'est global, mais aussi dans les recherches sur le métabolisme des patients, je crois aussi nous devons aussi faire d'efforts, par exemple, faire des activités qu'on appelle green activities, donc pour la verdure, c'est-à-dire que nous devons planter des arbres. Par exemple, pour les parents qui ont les dementia, le Parkinson, etc., mais n'ont même pas des jardins, pas d'arbres, nous devons faire des efforts sur ces activités. Comment pouvez-vous aussi financer ces plaidoyers pour ces genres d'activités? Parce que c'est de là où nous devons prouver aussi l'importance aussi de la nature, en quelque sorte. Merci. Related to all neurological diseases, Parkinson, for example, and which is the impact of greening on the
mental and the health of people, the mental health and the body health. And I think greening is very important. It's a new issue, for example. You know that there is a clear relation between greening and, for example, stroke and post-stroke rehabilitation. And also, of course, greening is very interesting because when you are greening any area, you decrease the level of the heat locally from 5 to 70 degrees, depending on the area where you are living. But of course, I cannot answer you to the financial question how to help to get support from any organization. But I think it would be interesting to consider this point of view. How can we advocate to become some money for doing such a research? But it's very clear that greening is a very important aspect, and one of my colleagues from New Zealand pointed to greening in stroke, and this is also prevent. There is also another aspect of greening, planting trees and so on, in the prevention of any kind of cause of stroke, because it's modified also air pollution, which is another aspect of this.